নমস্কার, ওয়েলকাম টু ইউনিক ফুড কিচেন। আজ আমি আপনাদের সামনে দেখাতে চলেছি একটা হেলদি স্যালাড, নাম কেনোয়া স্যালাড, যার জন্য আমি এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো নিয়ে নিলাম। এখানে আছে ব্ল্যাক পেপার, সল্ট, কিউকাম্বার, বেল পেপার, চেরি টমেটো, পার্সলে এবং কেনোয়া, ড্রাই কেনোয়া, এবং বাকি আছে হানি, জিঞ্জার, লেমন। ফার্স্ট অফ অল কিছুটা পরিমাণ গরম জলের মধ্যে কেনোয়াগুলোকে আমি বয়েল করে নেব এবং বয়েলের সময় হালকা সল্ট দিয়ে দেবো। এর মধ্যেই আমি স্যালাড ড্রেসিংয়ের জন্য একটা ড্রেসিং বানিয়ে নেব, হানি জিঞ্জার ড্রেসিং, যার জন্য আমি ইউজ করব চপ জিঞ্জার, সল্ট, ব্ল্যাক পেপার, হানি এবং লেমন জুস।